I want people to understand really what the situation is for these families. And there's a mother of one of the children here who is willing to share part of her story with us. Her name is Antonina. And Olga is going to translate. And first of all, I'm really grateful that she's willing to talk to us a little bit. Большое спасибо, что вы согласились рассказать нам. Thank you for helping people in America to understand what you have experienced. Спасибо за то, что вы помогаете людям в Америке понять, через что вы прошли. And if you want to start by introducing yourself, Пожалуйста, для начала представьте себя. and then I just want you to tell us what you want us to know about your experience. А потом просто расскажите все то, что вы считаете нужным, чтобы люди знали о том, через что вы прошли. You can talk about whatever you're comfortable with. Расскажите о том, о чем вам удобно говорить. We're here to listen, so Мы просто будем вас слушать. wherever you want to start. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Антонина. Я с детьми из Харькова приехала. Antonina came двумя мальчиками. to Poland from Kharkiv with 2 boys, 6 и 11 лет. 6 and 11 years old. Мы жили в многоэтажке на 9 этаже, на последнем. They lived in a multi-story building on the 9th floor. 24 числа с самого утра в 5 утра я проснулась от взрыва и подошла к окну. At 5 a.m. on the 24th of February, Antonina woke up from sounds of explosions, and she went to see what was happening in the window. И на горизонте видно был этот взрыв и гриб такой красный. Взрыв этот. On the horizon, she could see an explosion and like a large red mushroom. Я сразу же сфотографировала это, слала сестре в Россию, чтобы она поверила, что это в действительности так. Straight away, she took a picture and sent it to her sister in Russia, so she would believe that it's truly happening. Ну и потом взрывы за взрывами слышно было все ближе и ближе. Then there were explosion after explosion, closer and closer. К Харькову где-то в 10 утра мы около окружной 2,5 километра, и они уже где-то в 10 утра уже были возле окружной, возле нас недалеко. So already by 10 a.m., the Russian troops were only 2.5 kilometers away from Antonina's house. Ну и в том месте, и с того дня начали попадания и около и в наш дом, и около нашего дома, и все повыезжали оттуда. From that time, the bombing was very close. Some bombs and missiles were hitting her home, neighboring houses, and people were just forced to move out. Было несколько семей, с нашего двора остались старики и мы. И с соседних домов оставались несколько человек, но как начали верхние этажи гореть, они спрятались в церковь. Человек 40 в церкви. Antonina's family remained, and several elder people stayed, and a couple of families in the neighboring region stayed as well. But when the top floors in the multi-story building started getting on fire, they were hiding in a church. С первого же дня невозможно было попасть в магазины, все позакрывались, и в аптеки. From day one, people couldn't get to any shops, any pharmacies, because everything was shut. К нам только через дней 10 какую-то еду волонтеры принесли. Все боялись в наш район приехать. Only in 10 years, some volunteers brought food, and everyone was just afraid to go to that area. Все не могли поверить, что мы до сих пор там остались на 9 этаже, но мы в коридоре все эти дни были. No one could believe that they were still there, especially their family on the 9th floor. They were just hiding in the hallway,
away from the windows. Мы боялись как к окнам подойти. They were afraid to walk close to the windows. Еще рассказать. Может, какие-то вопросы? Как вы уехали? How did как you мы get out? уехали? Мы только с 24-го там были, и только 13-го, 12 нам сообщили, что мы можем с нашей школы, нас собрали, мы в Харькове имени Короленко учимся по Брайлю, младшенькие, ну и старшенькая забрала, в обычную школу ходили. Нашей школы организовали выезд, еще одну семью, нет, еще две семьи. So Вот Данила и Дарина с нашего So класса. they stayed in their home until the 13th of April. March or No, 13 числа. oh sorry, March. I'm sorry, okay. until the 13th of March, until there was organized a special evacuation for people with disabilities from the blind boarding school in Kharkiv, and 3 families that are here, including Antonina's family, were evacuated. Can I ask you a question? Why did you not choose to leave early? Почему вы раньше не решили уехать? Мы думали, что это не будет так долго. They thought they И нам didn't. некуда было ехать. They didn't move earlier because first they didn't know where to go. They didn't have anywhere to go. But second, they were just hoping that this would end. Laurel, any questions? so you evacuated with the school, and did you come straight to here? Вы сразу же, когда вас эвакуировали, приехали сюда? Да, нас направили уже, помогли волонтеры нам сюда. Yes, the Весь volunteers. путь нас направляли. Yes, the whole trip was done by volunteers, so they were taken from Kharkiv and taken straight here, so to Lviv, and then from Lviv to Lasky in Poland. Да. I'm so glad that you're here. Мне очень рада, что вы здесь. And what do you I don't even know how to ask, but like I just want to know like what are your, do you want to remain in Lasky? What are your plans? Like, do you know even? Это, конечно, очень сложный вопрос, но есть ли у вас какие-то планы, то есть вот как вы видите свое будущее, на какие у вас надежды, где вы хотите остаться, здесь, или переехать куда-то, или вернуться, или возвращаться некуда, ну такой вопрос сложный. Сложный вопрос. Нам некуда было ехать. Но когда предложили, что мы будем учиться, где ребенок сможет учиться, у него проблемы со зрением по Брайлю, там и мы будем. Мы только так можем. Мы в Харькове, мы держались нашей школы. Мы не могли в другой город уехать, потому что у нас хорошая школа. It's a very difficult question because Antonina's son has severe visual impairment. In Kharkiv, there was a good school for the blind, so her son attended that, and that's why they stayed there, hoping to be able to attend it. And the only reason they could come here was because there is a blind school here in Lasky, Poland. So she will stay wherever there is a school for the blind where her son can go to. And that is why we are supporting the Lasky School here and everyone they serve and all of these families, because these children need the technology and resources and braille paper and canes and slate and styluses, writing tools, and everything that a normal blind person would need in order to really get an education and succeed. That's why I'm here. Именно поэтому Laurel здесь, и ее организация собирает ресурсы, чтобы предоставить техническую помощь, средства для письма, для детей, для этого центра, чтобы дети могли нормально функционировать. Именно поэтому Laurel здесь. I just want to do what little I can, and I want to do whatever all of our friends and everyone who is supporting us wants to do whatever they can to help give you the tools that maybe, in spite of this horrible set of circumstances, that you will have everything you need to succeed, even in spite of this situation that you're in.
Поэтому, несмотря на такую ужасную, страшную ситуацию, в которой вы находитесь, Лорел старается собрать средства и помочь, чтобы у детей было то, что им нужно, и чтобы они могли нормально функционировать, несмотря ни на что. Мы очень-очень благодарны. She is very, very grateful. And I am very grateful to you. Thank you so much for being willing to share your experience with us. Спасибо за то, что вы поделились своей историей. It's really meaningful because most of the people that are helping me can't come here and meet you in person. Это было очень важно, потому что большинство людей, которые помогают Лорел, не могли сюда приехать и лично с вами встретиться, но теперь они услышат о вашей истории. There are people all over the world who are supporting me and who really care about serving your family and others like you. And so I really am thankful that you are willing to help us to learn about more about, your situation and Люди со всего мира поддерживают организацию Лорел, и им действительно не все равно. Они переживают за вас и такие же семьи, как ваши. Большое спасибо. Большое Спасибо спасибо. большое. Thank you, everyone. Thank you, everyone.